సో మనం గ్రావిటేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే, సో గ్రావిటేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసి we completed up to MCQ1, MCQ2, multiple answer complete చేసాం. Very short answer question start చేసి we stopped at 8.22. ఓకే, సో మనం 8.23 ని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో 8.23 దా కంప్లీట్ చేసాం. 8.24 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, 8.24 క్వశ్చన్, గ్రావిటేషన్ చాప్టర్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్. astronaut inside a small ship orbiting around the earth. సో astronaut ఉన్నాడు, స్మాల్ షిప్ లో ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు అనమాట. ఓకే, ఎర్త్ ఇది చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. ఓకే, astronaut inside the small ship orbiting around the earth cannot detect the gravity if the space station orbiting around the earth has a large size. So astronaut inside a small ship ఉన్నాడు, orbiting around earth, cannot detect gravity. Okay, gravity detect చేయట్లేదు. If the space station orbiting around the earth has a large size, can he hope the detect the gravity? Okay, space station ఉంటే orbiting around the earth has large size ఉంటే can he hope the detect the gravity అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్సైడ్ ద స్పేస్ షిప్ ఏమవుతుందంటే, ఇన్సైడ్ ద స్పేస్ షిప్ ఓకే, ఆర్బిటింగ్ అరౌండ్ ద ఎర్త్. సో ఇన్సైడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద యాక్సిలరేషన్ టు గ్రావిటీ ఈస్ g, can be considered as the constant, hence astronaut is the weightlessness. Okay, so acceleration due to gravity, so inside the spaceship the value of the acceleration due to gravity g ఉంటుంది, so can be considered as a constant, hence astronaut feels weightless. If space station orbiting around the earth అప్పుడు ఏమవుతుంది, has a large size, so such that the variation in g matters matter. So in case that astronaut inside the spaceship experience gravitational force, hence the gravity detect the gravity. So on the moon due to larger size of gravity can be detected. Okay, so next 25th question. 25th question ఏంటి, the gravitational force between hollow spherical shell of radius r uniform density. The gravitational force between a hollow spherical shell of radius r and uniform density. Okay, so uniform density radius r and a point mass f మాట, and a point mass is f. Show the nature of f versus r graph. Show the nature of f versus r graph where r is the distance of point from the center, where r is the distance of the point from the center. Okay, sorry, distance of the point from the center. Okay, distance of point from the center. So ఇప్పుడు ఏంటి, center of the hollow sphere. Okay, so hollow sphere spherical shell of uniform density. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది some radius r ఉంది. ఓకే, some radius r ఉన్నది ఉంది. ఓకే, some radius r. సో some radius r ఉంది, దీని మాస్ క్యాపిటల్ M. So consider density of the shell is constant. Okay, so density of the shell is constant. So మా distance లో ఒక మాస్ స్మాల్ మాస్ M ఉంది. ఓకే, సో మాస్ ఆఫ్ ద షెల్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు, మాస్ ఆఫ్ ద షెల్ M ఈక్వల్ టు డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఎంత, 4/3 pi r cube. అంతే కదా. As the density of the shell is uniform, so density of the shell uniform and it can be treated as point mass placed at its center. So the density of the shell అనేది uniform కాబట్టి it can be treated as point mass మాట. So at the center, so capital M mass ఉన్నట్టు ట్రీట్ చేయొచ్చు. సో r distance లో small m mass ఉంది. సో ఇప్పుడు force between them ఎంత అవుతుంది, F equal to G capital M small m by r square. Okay, so for r less than
సో ఆర్ లెస్ దాన్ క్యాపిటల్ ఆర్ అన్నప్పుడు ఫోర్స్ ఇన్సైడ్ ద షెల్ ఎంత జీరో ఉంటుంది కదా, ఫోర్స్ ఇన్సైడ్ ద షెల్ జీరో ఉంటుంది, ఫోర్స్ ఇన్సైడ్ ద షెల్. ఓకే, సో ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్, ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది, జీ క్యాపిటల్ ఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. సో అంతే కదా. సో ద ఫోర్స్ వాల్యూ ఎలాగా, ఎఫ్ వర్సెస్ ఆర్ రేషియో ఎలా 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 డిఫైన్ అవుతుంది, సమ్ క్యాపిటల్ ఆర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, క్యాపిటల్ ఆర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, దీని ముందు అసలు ఫోర్స్ ఉంటుంది జీరో. సో స్మాల్, సో ఫోర్స్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది, యాజ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఫోర్స్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది అన్నమాట. సో వేరియేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ వర్సెస్ ఆర్ డయాగ్రామ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 26th question 8.26. Out of aphelion and perihelion, where is the speed of earth is more అన్నట్టు. సో aphelion and perihelion అంటే, సో ఇది సన్ కదా, ఇది సన్ అనుకోండి సపోజ్, ఎర్త్ లో ఎలిప్స్ ఆర్బిట్ లో తిరుగుతుంది అనుకో. ఓకే, ఈ మేజర్ యాక్సిస్ లో ఇక్కడ పాయింట్ ఉంటది కదా, పాయింట్ ఏ, ఇది ఎఫెలియన్ అన్నమాట, ఎఫెలియన్ ఎర్త్. పాయింట్ పి అనుకుంటే ఇది పెరిహిలియన్. ఇక్కడ విపి స్పీడ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ విఎస్ స్పీడ్ ఉంటుంది. సో ఎఫిలియన్ ఈజ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇస్ గ్రేటర్, ఇదేమో ఎక్కువ చాలా దూరంగా ఉంది డిస్టెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవ్వాలంటే ఏరియల్ వెలాసిటీ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆర్ క్రాస్ బి అనేది కాన్స్టెంట్ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, కాన్స్టెంట్ అరౌండ్ ద సన్, కెప్లర్స్ లా ప్రకారం. ఓకే, ఇది కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇస్ మోర్ ఎట్ పెరిఫిలియన్, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఆర్ తక్కువ ఉంది, సో విపి ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. విపి ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ విఏ బికాస్ ఈ డిస్టెన్స్ ఆర్పి ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ఏ కదా, ఆర్పి ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ఏ. సో విపి షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ విఏ. సో అప్పుడు మనకి ఇది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అనమాట. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఈస్ మోర్ ఎట్ పెరిహిలియన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 8.27. ఓకే, సో 8.27 ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ what is the angle between the equatorial plane and the orbital plane of, first option A, polar satellite, option B, geostationary satellite. Okay, polar satellite, geostationary satellite. So consider, so ఇప్పుడు ఇక్కడ what is the angle between equatorial plane and the orbital plane? పోలార్ సాటిలైట్ ఉన్నప్పుడు ఎంత యాంగిల్, జియో సాటిలైట్ ఉన్నప్పుడు. సో ఓకే, సపోజ్ మీరు ఇది ఎర్త్ అనుకుంటే, ఓకే, టూ ప్లేన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటేమో ఇలా ఉంటుంది, ఒకటేమో ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ప్లేన్ ఆఫ్ జియో, ప్లేన్ ఆఫ్ ఏ జియో స్టేషనరీ సాటిలైట్. ఇది ప్లేన్ ఆఫ్ ఏ పోలార్ సాటిలైట్, ప్లేన్ ఆఫ్ పోలార్ సాటిలైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, క్లియర్లీ ప్లేన్ ఆఫ్ పోలార్ సాటిలైట్. సో కన్సిడర్ డయాగ్రామ్ వేర్ ప్లేన్ ఆఫ్ పోలార్ సాటిలైట్ ఆర్ షోన్. సో ఇక్కడ సో యాంగిల్ బిట్వీన్ ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో వాడు ఏం కనుక్కోమన్నాడు కదా, సారీ, యాంగిల్ బిట్వీన్ ఈక్వటోరియల్ అండ్ ఆర్బిటల్ ప్లేన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలా కనుక్కుంటాం యాంగిల్ బిట్వీన్ ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ అండ్ అది యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ and orbital plane of a polar satellite is 90 degrees. So angle between equatorial plane and the orbital plane
of a polar satellite is 9 degrees. Option B. Angle between equatorial plane and the orbital plane of geostationary satellite is 0 degrees. Angle between equatorial plane and orbital plane of a geostationary satellite is 0 degrees. So, ఇప్పుడు next short answer type questions, okay? So, next. First question, short answer lo. Short answer lo, first question. First question. Mean solar day is the time interval between 8.28 meter. Mean solar day is the mean solar day is the time interval between mean solar day is the time interval between two successive noon. Okay. When sun passes through the zenith point meridian. When sun passes through zenith point meridian. The sidereal day is the time interval. Sidereal day is the time interval between two successive transit of a distant star through the zenith point meridian. So by drawing appropriate diagram, show the earth spin by drawing appropriate diagram showing its spin on orbital motion. Show that mean solar day is 4 minutes longer than the sidereal day. So in other words, the distant stars would rise 4 minutes early every successive day. So hint ఏంటంటే you may assume circular orbit of the earth. So ఇది sun అనుకుందాం. Okay. Suppose this sun అనుకుంటే sun. So దీని చుట్టూ suppose earth తిరుగుతుంది. Okay. So one solar day అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా వన్ సోలార్ డే. పాయింట్ పి నుంచి Q అనుకుందాం. ఇది వన్ సోలార్ డే. Consider diagram below. Earth moves from point P to Q in one solar day. Every day, the Earth advances the orbit by approximately 1 degree. Then it will have to rotate by. So it will have to rotate by 361 degrees. Okay. So which we defined as 1 day. Which we
define as one day to have sun at the zenith point again. So 361 degrees ante correspond to 24 hours. So 1 degree correspond to 24 by 361 to 1. So 0.066 hours. Okay? 3.99 minutes matter. Each 4 minutes matter. So as the distance star would rise 4 minutes early every successive day. So next question, 29th question. 8.29. Two identical heavy spheres are separated by a distance 10 times their radius. Okay. So ఈ రెండు డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి, ఈ రెండుల మధ్య డిస్టెన్స్ అది 10 టైమ్స్. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? రెండుల మధ్య డిస్టెన్స్ డి అనుకుందాం. ఓకే, ఆ డి అనేది 10 టైమ్స్ ద రేడియస్ అన్నమాట. ఓకే, సో అప్పుడు ఈచ్ మాస్ అన్నమాట, రేడియస్ ఆర్. సో వీళ్ళన్ ఆబ్జెక్ట్ అట్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్. సో ఈ రెండు మధ్యలో మిడ్ పాయింట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, మాస్ ఎమ్, స్మాల్ ఎమ్. ఓకే, స్టేబుల్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని మీద ఇది ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇది ఎంత ఫోర్స్ ఇటువైపు యాక్ట్ చేస్తుంది, F1 F2. సో F1 ఈక్వల్ టు F2 ఎంత రెండింటి మధ్య ఫోర్స్, G క్యాపిటల్ M బై స్మాల్ M బై 5r². సో ఈ రెండు డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ ఇచ్చారు. నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ స్మాల్ M ఎంత 0. సో నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ 0. To check the stability, we can display the object to the smaller distance towards space. సో అటు కొంచెం టువర్డ్స్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఇటువైపు ఇలా మూవ్ చేస్తే అప్పుడు నో ఫోర్స్ యాక్టింగ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, F1 కొత్త ఫోర్స్ G క్యాపిటల్ M స్మాల్ M బై 5r మైనస్ 6² అవుతుంది. సో B వల్ల ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది, F2 యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ G క్యాపిటల్ M స్మాల్ M బై 5r ప్లస్ 6² అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, F1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ F2 ఉంటుంది. సో సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎటువైపు మూవ్ అవుతుంది, ఏ టువర్డ్స్ ఏ మూవ్ అవుతుంది, ఏ ఇది బి టువర్డ్స్ ఏ మూవ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి F1 మైనస్ F2 టువర్డ్స్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఇప్పుడు ఎటు మూవ్ అవుతుంది, టువర్డ్స్ ఏ మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియంలోకి వస్తుంది. ఈక్విలిబ్రియం అన్స్టేబుల్. ఫిగర్ ఏ టువర్డ్స్ ఫిగర్ ఏ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 8.30. Show that nature of the following graph for a satellite. Nature of the following graph for satellite orbiting the Earth. Option A, KE versus orbital radius, or PE versus orbital radius, or total energy TE versus orbital radius R. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ ఒక శాటిలైట్ ఉంది, మాస్ ఏమో మూవింగ్ ఇన్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ రేడియస్ ఆర్. ఓకే, సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ రేడియస్ ఆర్. శాటిలైట్ ఒక శాటిలైట్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, శాటిలైట్ మాస్ ఎమ్ అనేది ఇప్పుడు మూవ్ అవుతుంది ఇలాగా. దీని మాస్ ఎమ్ శాటిలైట్ సమ్ రేడియస్ ఆర్ తో మూవ్ అవుతుంది. ఇది ఎర్త్ లోపల ఉన్నది. ఓకే, సో సో ఇప్పుడు ఆర్బిటల్ స్పీడ్ ఆఫ్ శాటిలైట్ ఎంత ఉంటుంది, మనం ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, V0 ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ GM/R. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ శాటిలైట్ ఏమవుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ శాటిలైట్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ శాటిలైట్ EK is equal to half mV0 square. సో అది ఎంత అవుతుంది, half m EM/R. So EK is proportional to 1/R. The kinetic decreases exponentially.
with radius మాట. Okay, not exponentially, it'll decrease అవుతుంది 1 by r. So kinetic energy is decreases, r గీస్తే ఇలా decrease అవుతుంది కదా. The potential energy of satellite ఎంత అవుతుంది? EP, potential energy. EP is equal to minus gm small m by r. ఇది EP is proportional to minus 1 by r. So EP గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎలా ఉంటుంది? Okay, so the graph of PE versus orbital rate shown ఇలా ఇక్కడ చూపించాం కదా. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఈకే ప్లస్ ఈపీ ఏమవుతుంది? జీ స్మాల్ ఎం క్యాపిటల్ ఎం బై 2r మైనస్ ఈ స్మాల్ ఎం క్యాపిటల్ ఎం బై r ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ క్యాపిటల్ ఎం బై స్మాల్ ఎం బై 2r. సో టోటల్ ఎనర్జీ విత్ రేడియస్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? క్యాపిటల్ r. ఓకే, వీ షుడ్ కీప్ ఇన్ ద మైండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సాటిలైట్ గ్రాస్ సిస్టమ్ ఇస్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్. ఓకే, సో టోటల్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 31st క్వశ్చన్, 8.31. shown shown are several curves. ఇక్కడ చాలా కర్వ్స్ చూపించాం, నేను చేస్తాను అనమాట. ఓకే, సో ఎర్త్ ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంటుంది. ఎర్త్ ఎలా ఉంది, ఇంకోటేమో ఇలా ఉంది. ఇంకోటి ఎర్త్ ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంది. ఇంకోటి ఇలా ఉంది, ఇలా వచ్చి ఇలా ఉంది. ఓకే, ఈ సెంటర్ పాయింట్ ఎర్త్ మధ్యలో. మన ఎర్త్ ఇది ఇంకోటి ఎర్త్ ఇలా ఉంది. ఓకే, సో explain with reason why one amongst another can be possible trajectory traced by projectile neglect air under friction. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి? The trajectory of a particle and the gravitational force of the earth will be the conic section. Okay, for motion outside the earth with the center earth as a focus. So only C meets the criteria. Okay, so ఎలా ఉండాలంటే అది కోనిక్ సెక్షన్. ద ట్రాజెక్టరీ ఎలా ఉండాలంటే ద ట్రాజెక్టరీ of a particle, the trajectory of a particle under gravitational force. So under gravitational force, trajectory of particle ఎలా ఉండాలి? Will be a conic section. So will be a conic section. Conic section లాగా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ conic section లాగా ఓన్లీ C ఒకటే ఉంది. ఓకే, ఫర్ మోషన్ అవుట్ సైడ్ ద ఎర్త్, ఫర్ మోషన్ అవుట్ సైడ్ ద ఎర్త్. సో ఇది ఒకటే కోనిక్ సెక్షన్ ఇక్కడ. సి, ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి, మిగతా ఇది డి, ఈ ఎఫ్ అనుకోండి. ఓకే, for motion outside the earth with center, with the center of the earth as a focus. So next question, 8.32. An object of mass m, an object of mass m is raised from the surface of the earth to a height equal to the radius of the earth that is taken from a distance r to 2r from the center of the earth.
what is the gain in its potential energy? What is the gain in its potential energy? So ఏమన్నాడు, an object M is raised to a surface of the earth to a height h. Height to equal to the radius of the earth. Okay, is taken from ఇది ఎర్త్ అనుకుంటే పార్టికల్ ని మనం సేమ్ అదే రేడియస్ తో పైదాకా తీసుకెళ్ళాం. ఓకే, మాస్ M ని, మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ క్యాపిటల్ M. సో దీని రేడియస్ కూడా క్యాపిటల్ R. O. So consider a diagram where the object of mass M raised to the surface from the surface of the earth to the distance is equal to the radius of the earth. The potential energy of the object of the earth and the potential energy of the object at the surface of the earth is equal to minus gm by r. So potential energy of the height of is equal to the radius. Then potential energy ఎంత అవుతుంది? Some capital 2r distance లో దాని potential energy ఎంత అవుతుంది? P of the object at a height equal to the radius of the earth. Then potential minus g capital M small m by 2r. So ఇప్పుడు గెయిన్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత? అక్కడ దాకా వెళ్ళింది కదా, అక్కడ నుంచి సర్ఫేస్ నుంచి అక్కడ దాకా వెళ్తే గెయిన్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? గెయిన్ ఇన్ పిఈ small m by 2r minus of minus g small m by capital M by r. సో ఇది ఎంత అవుతుంది? క్యాపిటల్ జీ స్మాల్ m by 2r అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? gr స్క్వేర్ బై 2r 2m. ఇది హాఫ్ mgr అవుతుంది. సో మనం gm ని gr స్క్వేర్ రాయొచ్చు. gm by r స్క్వేర్ అంటే క్యాపిటల్ గ్రావిటేషన్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. ఓకే, సో గెయిన్ ఇన్, వాడు అడిగింది అదే కదా, వాట్ ఇస్ గెయిన్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ? హాఫ్ ఇది గెయిన్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, హాఫ్ mgr. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 8.33. A mass m is placed at p at a distance h along the normal through the center O of a thin circular ring of mass capital M and radius r. Okay, so ఇలా ఉంది, some radius r. సో ఇది height h, mass m, O, point P. Sorry, if the mass is, ఏమన్నాడు క్వశ్చన్ లో, if the mass is removed, the mass is removed further away such that OP becomes 2h. By what factor? By what factor the force of gravitation will decrease. The force of gravitation will decrease if h equal to r. ఓకే, సో మనకి డయాగ్రామ్ లో ఏంటి ఇక్కడ, సో ఇలాగా ఇది రేడియస్ r. సో ఇది సమ్ డిస్టెన్స్ h లో ఉంది, సమ్ మాస్ m, h డిస్టెన్స్ లో ఉంది, పాయింట్ p, పాయింట్ O. Consider a diagram in a system
consists a ring and a point mass m. So gravitation force acting on an object mass m ఎంత దీని మీద గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది a distance m normal to the center along PO F equal to G capital M small m by H by R square plus H square whole power 3 by 2 మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. So when mass is displaced up to when a mass is displaced up to 2h distance అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్స్ F dash G capital M small m into 2h divided by R square plus 2h whole square whole power 3 by 2. సో ఇప్పుడు if h equal to R అయింది అనుకో when h equal to R అయినప్పుడు F ఎంత అవుతుంది G capital M small m by R square plus R square whole power 3 by 2. సో ఇది మొత్తం మనకి ఎంత వస్తుంది G capital M small by 2 root R square. సో కొత్త ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది F dash 2gm small m by R square plus 4R square whole power 3 by 2. So ఇది 2gm capital M small m by 5 root 5 R square. సో ఇప్పుడు F dash by F ఎంత అవుతుంది 4 root 2 divided by 5 root 5 అంతే కదా. సో F dash equal to 4 root 2 divided by 5 root 5 F మాట. సో ఇది మాట వాట్ ఫ్యాక్టర్ ద గ్రావిటేషన్ ఫోర్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్ ప్రకారం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్ 8.34. ఓకే, a star like a sun has several bodies. Okay, star like a sun has several bodies moving around it at different distance, moving around it at different distances. Consider that all of them are moving in circular orbits. Let R be the distance of the body from the center of the star. Okay, star అనుకుంటే some R అనే డిస్టెన్స్ లో అన్ని మూవ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, సమ్ డిస్టెన్స్ లో ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, some R అనే డిస్టెన్స్ లో మూవ్ అవుతుంది. సెంటర్ ఆఫ్ స్టార్ ఓ అనుకుంటే some R అనే డిస్టెన్స్ లో మూవ్ అవుతుంటే మాస్ m. లెట్ లీనియర్ వెలాసిటీ బి v, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ k, గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ u, టోటల్ ఎనర్జీ e, యాంగులర్ మొమెంటం l అనుకుంటే as the radius of orbit increase determine which of the above quantities increase or which one is decrease అంటున్నాడు. సో లీనియర్ వెలాసిటీ ఏంటి v ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది రూట్ ఓవర్ gm బై r కదా. సో v is proportional to 1 by root over r. సో ఇది ఇంక్రీజ్ అయితే v డిక్రీజ్ అవుతుంది అంతే కదా. సో v decreases as r increases linear velocity. Angular velocity అంటే omega equal to 2 pi by time period. So time period Kepler's law ప్రకారం is proportional to r cube. So t is proportional to r power 3 by 2. So omega is inversely proportional to 1 by r power 3 by 2. So r increase అవుతే omega కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది ke, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ mv స్క్వేర్ కదా. సో ఇది హాఫ్ m ఇంటూ v స్క్వేర్ అంటే gm బై r. సో gm బై 2r. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ is inversely proportional to r. సో r ఇంక్రీజ్ అయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ u is equal to minus z capital M small m by r. So u is inversely proportional, directly proportional minus 1 by r. So r increase అయితే pe become less negative అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు అక్కడ. ఓకే, r ఇంక్రీజ్ అయితే లెస్ నెగిటివ్ అవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బాడీ అంత E ఈక్వల్ టు k ప్లస్ pe. సో g capital M small m by 2r plus minus g capital M small m by r. సో ఇది minus 2 capital M by 2r. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది r ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే టోటల్ ఎనర్జీ బికమ్ లెస్ నెగిటివ్. సో ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో యాంగులర్ మొమెంటం L ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఇంటూ r. సో m ఇంటూ r ఇంటూ రూట్ ఓవర్ gm బై r. ఇది ఏమవుతుంది m ఇంటూ రూట్ ఓవర్ gmr. సో యాంగులర్ మొమెంటం L ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ r.
సో ఆర్ ఇంక్రీజ్ అయితే యాంగులర్ మొమెంటం కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో 8.35 క్వశ్చన్. 6 point masses of mass m, each are at the vertices of a regular hexagon of side L. Calculate the force on any of the masses. Calculate the force on any of the masses. ఇది రెగ్యులర్ హెక్సాగోన్ కదా. సో ఇక్కడ మాసెస్ ఉన్నాయి, మొత్తం 6 వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 6 వెర్టిసెస్ బై 6 మాసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ దగ్గర చూద్దాం. ఫోర్స్ ఆన్ మాస్ ఏ డ్యూ టు బి, ఫోర్స్ ఆన్ మాస్ ఏ డ్యూ టు సి. ఏ అనుకుంటే ఏ, బి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్. ఈ ఫోర్స్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఫోర్స్ ఇలా ఉంటుంది, ఈ ఫోర్స్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆన్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏ మీద చూద్దాం. ఓకే, ఫోర్స్ ఆన్. ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు, ఇక్కడ ఏసీ ఈక్వల్ టు ఏజీ. పాయింట్ జీ అనుకుంటే ఏజీ ప్లస్ జీసీ. ఏజీ ప్లస్ జీసీ ఎంత అవుతుంది? ఈ రెండు ఈక్వల్, 2 ఏజీ అన్నమాట. ఓకే, ఈ లెంత్ ఎల్ అనుకుంటే 30 degrees అవుతుంది. 30 degrees అయితే ఏజీ ఎంత అవుతుంది? 2L cos θ అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ హెక్సాగాన్ ఉంది. రెగ్యులర్ హెక్సాగాన్ ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క మాస్ అన్నమాట. సో ఇది లెంత్ ఎల్. ఈ లెంత్ ఏసీ లెంత్ మనకి మొత్తం అన్ని బాడీ మీద కూడా ఫోర్స్ ఆన్ ఏ డ్యూ టు బి ఎంత అవుతుంది? F1 G క్యాపిటల్ M, రెండు మాస్లు సేమ్, బై L స్క్వేర్ అలాంగ్ ఏబి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆన్ ఏ డ్యూ టు సి ఎంత అవుతుంది? F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు G క్యాపిటల్ M స్మాల్ m బై డిస్టెన్స్ √3L ఉంటుంది. ఇది √3L లో ఎలా అవుతుందో చూద్దాం. 30 degrees ఇది L. ఇది ఏమవుతుంది? L cos 30, L cos 30, 2L cos 30 కదా. cos 30 √3/2, సో √3L అవుతుంది అనమాట ఈ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇది L cos 30, ఇది ఒక L cos 30, 2L cos 30 ఎంత డిస్టెన్స్? 2L ఇంటూ √3/2 అంటే √3L డిస్టెన్స్. ఏసీ అంటే √3L. సో ఏడి చూద్దాం. ఏడి ఎంత? ఏడి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా పర్పెండిక్యులర్, ఇక్కడ నుంచి ఇలా పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తే ఈ లెంత్ ఎల్, ఇది 30 degrees ఉంటే ఇది L sin 30 అవుతుంది, ఇది ఒక L sin 30 అవుతుంది. సో ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు L sin 30 ప్లస్ L ప్లస్ L sin 30. సో ఏమవుతుంది? అది 2L అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఆన్ ఏ డ్యూ టు బి ఏమవుతుంది? F3 G క్యాపిటల్ M స్క్వేర్ బై 2L హోల్ స్క్వేర్, √3L హోల్ స్క్వేర్. సో ఇది క్యాపిటల్ GM స్క్వేర్ బై 3L స్క్వేర్, ఇది GM స్క్వేర్ బై 4L స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు ఈ చూస్తే సేమ్, బి ఎంత అవుతుందో ఈ కూడా అంతే. ఫోర్స్ ఆన్ ఏ డ్యూ టు ఈ అంటే మనం F4 అనుకుందాం, అది ఎంత అవుతుంది? GM స్క్వేర్ బై 3L స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఏ ఫోర్స్ ఆన్ ఏ డ్యూ టు ఎఫ్, ఫైనల్ గా F4 5 ఫోర్స్, అది ఎంత అవుతుంది? GM స్క్వేర్ బై L స్క్వేర్ అవుతుంది. అలాంగ్ ఏఎఫ్ ఆ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతాయి, ఇలా ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ప్రతిదానికి కడితే
ఏమవుతుంది, F1 కి F5 కట్టామనుకో, ఇది F1, ఇది F2, ఇది F3, ఇది F4, ఇది F5. ఓకే, సో అలాగా రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ F1, F5, F2, F4 చూస్తే, సో ఫస్ట్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఆన్ F1 కి అండ్ F5 వల్ల రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ F1 స్క్వేర్ ప్లస్ F5 స్క్వేర్ ప్లస్ 2F1 F5 రెండు మధ్య యాంగిల్ cos 120 degrees ఉంటుంది. సో ఇది మీకు ఎంత వస్తుంది, ఇది రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ GM స్క్వేర్ బై L స్క్వేర్ అలాంగ్ AD వస్తుంది అన్నమాట. సేమ్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ F2 అండ్ F4 ఎంత, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ F2 స్క్వేర్ ప్లస్ F4 స్క్వేర్ ప్లస్ 2F2 F4 cos 6. సో ఇది ఎంత వస్తుంది, రిజల్టెంట్ స్క్వేర్ రూట్ 2 GM స్క్వేర్ బై రూట్ 3 L స్క్వేర్ అలాంగ్ AD. సో మొత్తం నెట్ ఫోర్స్ అనేది అలాంగ్ AD 3 ఫోర్స్ వచ్చింది కదా, F1 క్యాపిటల్ F1 రిజల్టెంట్ ఫోర్స్, ఇది F2. ఓకే, సో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ F3 అనేది డైరెక్ట్ గా ఈ ఫోర్స్ ఏమంటే స్మాల్ F3. సో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ నెట్ ఫోర్స్ అలాంగ్ AD ఏమవుతుంది, నెట్ ఫోర్స్ అలాంగ్ AD ఈస్ F1 ప్లస్ F2 ప్లస్ F3. సో అది ఎంత వస్తుంది అంటే మొత్తం అన్ని యాడ్ చేస్తే బై L స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 బై రూట్ 3 ప్లస్ 1 బై 4. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఏ శాటిలైట్ ఈస్ టు బి ప్లేస్డ్ ఈక్విటోరియల్లీ జియోస్టేషనరీ అరౌండ్ ద ఎర్త్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో శాటిలైట్ ఉందా, శాటిలైట్ జియో సెంట్రల్లీ ప్లేస్ చేయాలన్నమాట. ఇది ఎర్త్, శాటిలైట్ ఇలా ప్లేస్ చేయాలి, జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్. సమ్ R ప్లస్ H డిస్టెన్స్ ఉంటది కదా, ఈ డిస్టెన్స్ H అయితే ఈ శాటిలైట్ M. సో ఎర్త్ మాస్ క్యాపిటల్ M. సో మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఎంత, క్యాపిటల్ M. రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ R ఈక్వల్ టు 6400 కిలోమీటర్, అంటే 6.4 ఇంటూ 10⁸ మీటర్ హైట్ లో ప్లేస్ చేయాలి. So calculate the height of such satellite. Find the minimum number of satellites that are needed to cover entire Earth. So time period అంత T equal to 24 hour అవ్వాలి, అంటే 86,400 seconds. సో గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ మనకు తెలుసు. సో టైం పీరియడ్ అనేది అలా, ఈ టైం పీరియడ్ అనేది మనకు తెలుసు కదా, R ప్లస్ H హోల్ స్క్వేర్ బై GM అని ఉండాలి, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే T స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4π స్క్వేర్ ఇంటూ R ప్లస్ H హోల్ స్క్వేర్ బై GM. దీనికి R ప్లస్ H ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, T స్క్వేర్ GM బై 4π స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1/3. మనకి H కావాలి కాబట్టి T స్క్వేర్ GM బై 4π స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1/3 మైనస్ R. ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు H ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది, 3.59 ఇంటూ 10⁷ మీటర్. ఇప్పుడు ఫైండ్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఎన్ని కావాలన్నాడు. ఓకే, సో ఇది ఎర్త్, సపోజ్ శాటిలైట్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనుకున్నాం, రేడియస్ R, సమ్ H డిస్టెన్స్ లో ఉంది, ఇది R ప్లస్ H. ఓకే, యాంగిల్ థీటా, ఎర్త్ సెంటర్. ఓకే, క్యాల్కులేట్ శాటిలైట్ H ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ అకార్డింగ్ టు ద డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, R బై R ప్లస్, అంటే 1/1 ప్లస్ H బై R. సో H బై R మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు 1/1 ప్లస్ 5.61 వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నియర్లీ 0.1513. అప్పుడు థీటా ఎంత అవుతుంది, 81 డిగ్రీ 18 మినిట్స్ అనమాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ టు కవర్ ఎంటైర్ ఎర్త్ ఎంత, 2 థీటా, అంటే 162 డిగ్రీస్. ఇది 2 థీటా కదా, థీటా ఇక్కడ 2 థీటా. సో నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ టు కవర్ ఎంటైర్ ఎర్త్ ఎంత కావాలి, అన్ని ఈక్వల్ టు మొత్తం 360 డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై 2 థీటా. సో 2 థీటా వాల్యూ తెలుసు మన 2.31. సో మినిమం ఎన్ని ఉండాలి, మొత్తం ఎర్త్ కవర్ చేయాలంటే 3 శాటిలైట్స్ ఉండాలన్నమాట. 3 శాటిలైట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కవర్ ఎంటైర్ ఎర్త్. సో 37th క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ 8.37.
So ఇదేంటి ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఈజ్ అన్ ఎలిప్స్. ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఈజ్ అన్ ఎలిప్స్. ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఈజ్ అన్ ఎలిప్స్ విత్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈ ఈక్వల్ టు అంటే ఇచ్చాడు ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు 0.0167. ద ఎర్త్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సన్. సో ఇది సన్. సో ఎలిప్స్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఎర్త్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే. So distance from the sun, the speed it moves around the sun varies from day to day. This means the length of solar day is not constant throughout the year. Assume the Earth spins axis normal to its orbital plane. Find out the length of the shortest and the longest day. A day should be taken from the noon to noon. Does explain the variation of length during the day near and. So let m be the mass of the Earth అనుకుందాం. Vp and V are the velocity of the Earth at perigee and omega. So ఇక్కడ వెలాసిటీలు అనుకుందాం. ఓకే, విపి అండ్ విఏ. సిమిలర్లీ ఒమేగా పి ఒమేగా యాంగులర్ వెలాసిటీ అనుకుందాం. సో సో యాంగులర్ మొమెంటం అండ్ ఏరియల్ వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి కెప్లర్స్ లా ప్రకారం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్పి స్క్వేర్ ఒమేగా పి షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఆర్ఏ స్క్వేర్ ఒమేగా ఏ. మనకి ఏం ఆర్పి, మనకి ఎసెంట్రిసిటీ ఇచ్చాడు కదా. ఆర్పి అంటే మేజర్ యాక్సిస్ ఇంటూ 1 - ఈ. ఆర్ఏ అంటే 1 + ఇది మేజర్, ఇది మైనర్ యాక్సిస్. సో మనకి ఆర్ఏ ఆర్పి ఇచ్చాడు. సో ఒమేగా పి బై ఒమేగా ఏమవుతుంది, 1 + ఈ/1 - ఈ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంతే కదా. సో ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఒమేగా పి బై ఒమేగా ఏ ఎంత అవుతుంది, 1.0691. సో ఒమేగా అనేది యాంగులర్ స్పీడ్ విచ్ ఈస్ జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ ఒమేగా పి అండ్ ఒమేగా ఏ అనుకున్నాం. ఓకే, ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా పి అండ్ ఒమేగా ఏ. సో మనం ఒమేగా పి బై ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా బై ఒమేగా ఏ should be 1.0691. అంతే కదా. సో ఇప్పుడు ఒమేగా పి బై ఒమేగా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై ఒమేగా ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1.034. So omega corresponding to 1 degree per day in angular speed, omega p correspond to, so omega, if omega correspond to 1 degree per day, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది మీన్ యాంగులర్ స్పీడ్. ఒమేగా పి కరస్పాండ్ టు 1.034 degree per day. ఒమేగా ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.967 degree per day. సో మొత్తం 361 degrees అంటే 24 hours అని తెలుసు. సో వి గెట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 361 degrees 0.34 degree. ఓకే, ఎప్పుడు ఇది కరస్పాండ్ టు 24 hours 8.14 అంటే 8.1 minutes లాంగ్ అనమాట. ఓకే, 360.9667 degrees కరస్పాండ్ టు 23 hours 59 minutes మాట. అంటే 57.9 minutes smaller మాట. See, this does not explain the actual variation of length during the year మాట. So next final question. So final question ఏంటి, 8.38. A satellite in an elliptic orbit around the Earth with aphelion of 6R and perihelion of 2R, where R equal to 6,400 kilometers is the radius of the Earth. Find the eccentricity of the orbit. Find eccentricity of the orbit. Find the velocity of the satellite. Find the velocity of the satellite at apogee and perigee. What should be done? What should be done if this satellite
if this satellite has to be transferred to a circular orbit of radius 6r. సో మనకి ఆర్పి ఇచ్చాడు, రేడియస్ ఆఫ్ పెరిహిలియాన్ ఎంత 2r, అండ్ ఆర్ఏ ఇచ్చాడు, రేడియస్ ఆఫ్ ఎఫిలియాన్ ఎంత 6r. సో ఆర్ఏ ఈక్వల్ టు మనకి ఏం తెలుసు, ఏ ఇంటూ 1 + e ఈక్వల్ టు 6r. ఆర్పి అంటే ఏ ఇంటూ 1 - e ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2r. ఈ రెండు సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 1 + e డివైడెడ్ బై 1 - e ఈజ్ 6/2 ఈక్వల్ టు 3. 1 + e ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 - 3e. సో 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4e. సో ఈక్వల్ టు 0.5 అంటే హాఫ్. Eccentricity of by conservation of angular momentum, by conservation of angular momentum, by conservation of angular momentum, the angular momentum at perigee, the angular momentum at perigee is equal to angular momentum at apogee. So mvp rp is equal to mva ra. So va by vp is equal to 1/r, 1/3. Okay, ra by rp is 1/3. So m is the mass of the satellite. Is mass of the satellite. So conservation of energy apply చేస్తే energy at perigee is equal to energy at apogee. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, హాఫ్ mvp స్క్వేర్ మైనస్ t capital M small m by rp, quantum energy plus kinetic energy is equal to half m va square is equal to minus capital M gm small m by ra. సో మనం ఈ va is equal to vp by 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి, ఓకే, ra rp కి రిలేషన్ తెలుసు. సో మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే m is the mass of the earth, vp square into 1 - 1/9 equal to minus 2 capital gm by 1 by ra by 1 - rp. సో ఇది 2 capital gm by 1 by rp minus 1 by ra. సో vp ఏమవుతుంది, by r is equal to 1/2 minus 1/6 whole power 1/2 whole power 1/2 divided by 1 minus 1/9. So end of the root over 3/4 gm by r. This 6.85 kilometer per second మాట. Okay. So vp ఎంత అవుతుంది, 6.85 kilometer per second. So va ఎంత అవుతుంది, 2.28 kilometer per second. For a circular orbit of radius r, orbital velocity v, orbital velocity ఎంత అవుతుంది, orbital velocity is equal to root over gm by r. R equal to capital R, orbital velocity is gm by 6r. ఇది 323 kilometer per second అవుతుంది. Hence the transfer to the circular orbit at apogee, we have to boost the velocity as, hence to transfer to a circular orbit at apogee, we have to boost the velocity, we have to boost the velocity by delta is equal to 3.23 minus 2.28. ఇంత బూస్ట్ ఇవ్వాలి, 0.95 kilometer per second. This can be done suitably by firing rockets from the satellite. This can be done by suitably firing rockets from the satellite. సో ఇక్కడతో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, గ్రావిటేషన్ చాప్టర్. ఓకే,
So you'll start from new chapter. Okay, full problem, any problems అయిపోయినాయి. Okay, I'm ending here.